Good morning, good evening to everyone. So today we are going to start with the chapter Animal Kingdom and welcome to the channel Neet with Monova. So here in this chapter we are going to decode what are the different phylums in this animal kingdom and what are the different classes inside that, and we are going to see the distinctive features of them. So without any delay, let's get into the video. First is we need to know what is a kingdom. So kingdom means it is a highest taxonomic category which we'll be studying in the chapter the living world. So in this kingdom there will be five kingdoms. This five kingdom classification is proposed by R.H. Whittaker, in which one is the animalia. Though animalia means it is the animal kingdom. Now it's the time to tell what is animal kingdom. So what are the what do you mean by the cell, animal cell? So we know the cell is the structural and functional unit of life. So animal cells means it is the multicellular organisms. They have the eukaryotic organisms. So multicellular means not like amoeba, paramecium. It's a complete cellular organism. Example, humans. Eukaryotic means consists of the true nucleus, bounded by a double membrane structure called nuclear membrane. Okay, and it does not possess a cell wall, and it depends on plants for the food. Okay, let's get into the next part. So first is we need to know what is levels of organization. So there are many bases of classification we are going to see in this chapter. So there is one called as levels of organization or grade. So there are different levels of organization which are cellular level. So first cellular level means it is the loose free cell aggregates. Okay, so the cells will be like arranged like very freely, it will be arranged. Okay, so they will not be contracted. So if two cells were contract, or more than five cells contract to form a tissue, like 20, 100,000 cells contract to form a tissue, but it will not have that much contraction, it have only some gap. So there will be some gap, so that's it has the cellular level of organization. So example, we are having the cells. Okay, so this cells, so there will be some division of labor. For example, there is a school. Okay, there is a school where we will be, that school name is Manova school. Okay, just for an example. So in that school there are division of teachers, students, and then management staffs, and then cleaning staff, and then in charges, and then class leaders, and then dance leader, and then dance group, choir group, radio group, and then about the mechanic electricians, then about the plumbers. So there will be different divisions will be there. So if we tell about a school means, we will only think about school means these are the people, like that. In this cellular level of organization, each organelle will do its separate work. Like if there is a mitochondria, the mitochondria will be useful for the synthesis of ATP. Okay, and then if there is the Golgi apparatus, then it will be used for the packaging of materials. If there is endoplasmic reticulum which is rough, then it contains ribosome, then it does protein synthesis. If it is smooth endoplasmic reticulum, it will synthesis the lipids and proteins. Like that, there will be a division of labor in the cellular level of organization. Okay, then after, so example of this is sponges. So sponges means it's nothing but it's porifera. So phylum porifera, are members of the phylum porifera, is known as the sponges. Okay, tissue level of organization. So tissue level of organization means when the same cells performing the same function will come together to form a tissue, will come together or will form together a tissue. Okay, example, we have epithelial tissue. Epithelial tissue which will be used for the protective layer. Connective tissue, it will be used for connecting the bones. So tendon means it will connect the bone with muscle. If it has ligament means, then bone with bone, like that there will be a connective tissue. Then muscular tissue. So we will be having, why we are stretching our hands, due to
muscular tissue. Okay, they, why do you are or only on a conscious will? Then conscious will mean it will be nervous tissue. Like this, there will be a division of many tissues in your body. Okay, so like that, it only this tissue level of organization. So like this only in that in the seal traits and the Tenophores, the organization of cell will be like this only. Okay, if you take the internal look means it will be like this. Then Nidaria or Coelenterata and Ctenophora are the examples. Next is there will be no division of labor among these. Okay, that's the thing. Next we will go to the next part. Next is organ level of organization. So organ level of organization means when different when when tissues of similar quality. So they both if tissues like epithelial tissues forms the it will be used for the protection layer, and there is another tissue which will be adipose tissue. So these two will form the digestive stomach, which will be like this is an example. I'm just giving an example. Okay, the digestive organ which is stomach will be formed, that the stomach will be used for the digestion of food and for proteins. Then it will be used for the release of HCl. It will be, it has mucus, like that many etc we can tell. Okay, like that. Then it will be seen only in platyhelminthes. So if we took the phylum platyhelminthes like the tapeworm, if you cut the, if you see the internal part or internal anatomical part of the anatomical view of platyhelminthes means, then there will be only organ, not an organ system. So for respiration, lungs, like just an example. Okay, I have not seen the anatomical view of platyhelminthes. I'm just giving. So platyhelminthes will have a respiratory organ, will have a digestive organ, will have a excretory organ. Note that there is a organ, not an organ system. But when you come to the organ system, like us, we have the organ system level of organization. Okay, so where different organs which will be formed, so there will be some different organs. Okay, different organs which could do the sequential process, okay, then they will form an organ system. For example, there will be mouth. Okay, mouth is an organ. So when we chew the food, this will be gone to the esophagus. So then esophagus means then stomach to small intestine, small intestine to then where large intestine. Like that, there will be there will be a sequential process, sequential system of pathway. Mean this physiological pathway means it is known of organ system level of organization. Example is Ascalmanthus to chordata we have. Okay, so okay, then now we will go into the next part, which is okay, in this organ system itself we have two divisions. One is organ system level of organization itself, we have two divisions, which are digestive system and then circulatory system. Let's dive into that. Okay, so digestive system. Okay, incomplete digestive system means incomplete or blind sac digestive system. If I use the word blind sac, then it means that something is absent, something is absent. Okay, then you have to think. So this will be present only in platyhelminthes. Okay, this is a structure of a hydra. Okay, okay, this is a structure of a hydra which will be contains only a mouth and there will be anus. That's the same point. Okay, then we have the, then in this blind sac or incomplete digestive system means it contains only one single opening. Okay, it consists only one single opening, one single opening. Okay, it consists of one single opening, it consists of a one single opening, consists of a one single opening, one single opening which would be serve as the mouth and anus. Okay, so the digestion also, so the ingestion of the food also take place in one place and the excretion of food also take place in one place. Okay, that means it is the incomplete digestive system, or example is platyhelminthes. Okay, then we have complete or tube within tube digestive system. So we will come under a tube within tube or a complete digestive system. It has separate openings. So if like we have mouth and we have the excretory part also, no, like that there will be separate openings for the excretion and the ingestion of food. Okay, we know that. Okay, example is Ascalmanthus to chordata. Next we will move on to the next part is circulatory system. Circulatory system, open type, closed type. So circulatory system, we have two types of circulatory system in this animal kingdom chapter. Okay, sorry. Oh, sorry.
sorry for the discomfort. Okay, so there are two different types of type of circulatory system in animal kingdom, which is open and closed. In this close only we will have the different like double circulation, single circulation, incomplete double circulation, we have that. But in this we are the primarily it is classified as open and closed. Okay, so open circulatory system means it is not in it is not in it is in direct contact with cells and tissues. Okay, blood is pumped out through heart, poorly developed blood vessels. See here, there is an artery. Okay, there is an artery, but is it working well? No, no, because it's not working that much perfectly. So the cells are there. So ostia means it is the organ. It is an organ in. It is a point in the porifera. Okay, they given the example of porifera, just an example. So this it will be entering the cells. The blood will be or the oxygen will be directly flow into the cells and tissues by the open circulatory system. Example is arthropods, echinodermata, hemichordata, non-cephalopod mollusca. What do you mean by non-cephalopod mollusca means? So cephalopod means, so we need to know that cephalopod means it is the related to the brain. Okay, there is a diencephalon. We have different organs in brain. Now we have different so, different divisions in brain are forebrain, midbrain, hindbrain. There will be a diencephalon, which is the thalamus and hypothalamus, and here we have the cephalopod means it is completely thinked with it will should be connected to the which part, to the neural control and coordination, or it should be connected to, it should be linked to the uh, brain's nervous system. Okay, then you can tell that. So non-cephalopod means, okay, that's what. Now echinodermata, hemichordata, it's okay. Next is closed type. What in closed type means, like we have the, this is the structure of closed circulatory system. So there will be some openings here. With that openings, the oxygen will be transferred into this. Okay, why we need circulatory system? We need to transfer the oxygen, then of nutrients, hormones. That's not so. This will be done only in the, so it will be done completely in not in direct contact with the so blood cells and tissues means, and it contains the blood developed blood vessels means, then it is the closed circulatory system. We will come under closed circulatory system because we are chordates. Okay, chordata, we will come under the phylum chordata. Then we have annelida, then chordata. Okay, next we will move on to symmetry. So there are two different types of symmetry. One is three different types of symmetry. One is asymmetry, radial symmetry, bilateral symmetry. In asymmetry, organism cannot be divided into two equal halves through any of the plane. Let me tell in Tamil. இப்போ நீ வந்து ஒரு ஆர்கானிசம் எடுத்துக்கிற, ஒரு இடத்துல வச்சு வெட்டுற, எந்த இடத்துல வச்சு வெட்டினாலுமே அது உனக்கு அது வந்து உனக்கு வந்து ரெண்டு ஈக்குவல் ஹார்ஸாக பிரியாதுன்னா அப்போ அது ஏசிமெட்ரி. ஸோ தி எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஏசிமெட்ரி இஸ் ஸ்பாஞ்சஸ். ரேடியல் சிமெட்ரினா இப்போ வந்து ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகும் எந்த பிளேனில் வேணாலும். ஓகே, ஸோ தேர் வில் பி, இப்போ அங்கே வந்து எந்த பிளேன்லேருந்து வேணால் நீ கட் பண்ணலாம், ஆனால் வந்து ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸாக பிரியுது அப்படின்னா அது வந்து ரேடியல் சிமெட்ரி. இதுவே எந்த இதில் பிளேனில் வேணாலும் நீ பண்ணு, அது வந்து டிவைட் ஆக மாட்டேங்குது, அப்போ அது ஏ சிமெட்ரி. இதுவே ஒரே ஒரு சிங்கிள் பிளேனில் கட் பண்ணால் அது ஈக்குவல் ஹவுஸாக வருதுன்னா அது வந்து பைலேட்ரல் சிமெட்ரி. ஓகே, அப்போ அந்த வேர்ட்ஸை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, அந்த வேர்ட்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, தென் in this radial symmetryனா நமக்கு என்ன தெரியும், bilateral symmetryனா என்ன தெரியும். எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து hydra will come under coelenterata, adult echinoderms, ctenophora. Okay, then bilateral symmetry means example is annelids to arthropods, நம்ம mollusca, echinodermata larval stage, hemichordata, chordata. Okay, this will come under the bilateral symmetry. Okay, and you need to remember that radial symmetry means it should be connected to the adult echinoderms. If it is a bilateral symmetry means it should connect with the larval echinoderms. Okay, that's what. Next is germ layers.
Okay, so before going to germ layers, we first understand what are the different germ layers. Okay, so we need to know about what are the different germ layers. So first, there are two different germ layer, two different animals in the animal kingdom, which are diploblastic and triploblastic. Okay, so there are two different germinal layers, which are diploblastic and triploblastic. So there should be three embryonic layers. Okay, three embryonic layers. Embryonic layers na வந்து it's just the beginning. இப்போ ஒரு லார்வல் ஸ்டேஜில் இருக்கிற ஆர்கானிசமில் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் இருக்கணும். என்னென்ன எக்டோடம், எண்டோடம், மீசோடம். இது எல்லாமே இருந்தால் மட்டும்தான் அது என்னது, ஒரு நார்மல் ஒரு கார்ட். ஓகே, 1 minute. அப்பதான் அது வந்து என்னது ஒரு ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக் அனிமல். ஓகே, ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக் அனிமல்னா என்ன தெரிஞ்சிச்சா? ஓகே, ஸோ டிப்ளோபிளாஸ்டிக்னா வந்து அதில் வந்து எக்டோடோம் இருக்கும், எண்டோடம் இருக்கும், மீசோக்ளியா இருக்கும். மீசோக்ளியானா இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர், இஃப் வி லுக் இன் டு தி ஸ்ட்ரக்சர், தேர் வில் பி நோ செல்ஸ் ஆர் ஆப்சன்ட்னா. ஸோ தேர் வில் பி அ undifferentiated layer between ectoderm and endoderm, okay, which is known as mesoglia. If you took a triploblastic animal layer, means then there will be ectoderm, endoderm, and middle part is mesoderm. Okay, then it is a triploblastic animal. So example here is given as nidarians or coelenterate. Then in triploblastic it is given as chordates. Okay, next we will go into the till chordates. Next we have the coelomates. One of the very important thing is that we need to know that first what do you mean by coelom. See, இப்போ there will be ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கேர்வ்டு ஷேப், ரெண்டு கேர்வ்டு ஷேப் இருக்கா? அந்த ரெண்டு கேர்வ்டு ஷேப் தான் வந்து என்னது, சீலோமேட். ஓகே, இந்த ரெண்டு கேர்வ்டு ஷேப் இருக்கா? இதுதான் சீலோமேட். ஓகே, இதான் சீலோம். இந்த சீலோம் வந்து ஒரு கேவிட்டி. ஓகேவா? இது வந்து எதுக்கு பக்கத்துலனா, இப்போ இதுவும் மீசோடம். இப்போ நான் இங்கே வச்சுக்கலாம், இதுவும் மீசோடம், உள்ளரில் இதுவும் மீசோடம். இதுதான் வந்து எண்டோடம். ஓகே, இது வந்து எக்டோடம். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அந்த நடுவில் இருக்கிறது வந்து என்னது, கட் வால். தட் இஸ் யுவர் அலிமெண்ட்ரி வால். தென் ஹியர் அவுட் சைட் வந்து என்ன இருக்கும், உனக்கு ஒரு பாடி வால் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து there will be one thing is that here, okay, here we have what are these things means. So here we have the ectoderm, endoderm, mesoderm. Okay, if there, so the coelom will be placed between mesoderm and mesodome, not between mesoderm and endoderm. It's very wrong hypothesis. Okay, that's the main thing. Then coelom means completely there should be division, there should be a gap between mesoderm and mesodome, then it is a coelomate or eucoelomate. Okay, if I use the word eu between before any word, then it should mean that true, because eubacteria, eukaryotic, eucoelomate, then it means that it is the true organism or true thing. Okay, then example of coelomates means which are annelids to chordates. Okay, then clear உனக்கு. Then next is that pseudocoelom வந்து இப்போ வந்து ஒரு germ layer. இப்போ வந்து இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு இப்போ இது வந்து ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக் அனிமல்ஸில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி சீலோமேட்டு, இந்த மாதிரி சீலோம்ஸ்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அப்போ நீ வந்து ஃபஸ்ட்டு பாரிஃபெராலேருந்து டீனோஃபோரா வரைக்கும் அப்படியே கட் பண்ணிவிடும். அது டிப்ளோபிளாஸ்டிக் மட்டும்தான் வரும். ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக் உனக்கு எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும், பிளாட்டியல்மென்தஸ்லேருந்து கார்டேட்டா வரைக்கும் உனக்கு வந்து ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக். இப்போ சியூடோசீலம்னா என்னன்னு நான் சொல்கிறேன். சியூடோசீலம்னா வந்து எக்டோடமுக்கும் எண்டோடமுக்கும் நடுவில் ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஆனால் அந்த ஸ்பேஸ் வந்து மீசோடோமை லைன் பண்ணல. மீசோடோம்ஸ் அதில் ஸ்கேட்டர்டு பவுச்சஸ். இப்போ வந்து இந்த ரவுண்ட் லெக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கா, இந்த ரவுண்ட் லெக் ஸ்ட்ரக்சர் இதெல்லாமே என்னது தான், மீசோடம் தான். இதெல்லாம் மீசோடம் தான். ஓகேவா? இதெல்லாமே மீசோடம், இதுவும் மீசோடம், இதெல்லாம் மீசோடம். இதெல்லாமே எப்படி ஒரு ஸ்கேட்டர்ட் பவுச்சஸ் மாதிரி க்ரியேட் ஆகிருக்கா, அப்போனா அது வந்து என்னது, மீசோடம். ஓகே, ஸோ இட் வில் பி ப்ரெசன்ட் லைக் திஸ்.
this, then we need to decode mesodome. Okay, next is yes, இது வந்து எங்க present ஆயிருக்குங்கிறது கண்டிப்பா கேட்கலாம். It will be in Ascalmanthus. Okay, then your pseudo means நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும், it is a false coelom. Okay, then acoelomate. What do you mean by acoelomate? நான் வந்து மீசோடோம், இந்த மீசோடோமுக்கும் இப்போ சாரி இப்போ இந்த மீசோடோமுக்கும் கேப்பே இல்லாமல் கண்டினியூஸாக இருக்குன்னா அப்போ அது என்னது? இந்த மீசோடோமுக்கும் கேப்பே இல்லைன்னா அப்போ அது ஏசிலோமேட். ஓகே, அப்போனா அது ஏசிலோமேட். அது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து platyhelminthes. So body cavity will be absent. So till now any doubts or any queries, please tell me. Then we will move forward. Okay, ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள். So any doubts means please comment. I will see and I will give the answer to you. Okay, then next we have we have completed till sebum. Okay, after this we will go into the மெட்டாமெரிசம் அண்ட் நோட்டோகாட். மெட்டாமெரிசம்னா வந்து இப்போ உன்னோட பாடியை நீ வந்து இன்டர்னலாகவும் உன்னால் டிவைட் பண்ண முடியணும், எக்ஸ்டர்னலாகவும் டிவைட் பண்ணணும். ரெண்டுத்துலேயும் டிவைட் பண்ணும்போது உனக்கு செக்மெண்ட்ஸாக கிடைக்கணும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் I'm sorry guys, 1 minute. ஓகே, ஸோ மெட்டாமெரிசம் இப்போ வந்து உன்னோட ஒரு ஆர்கானிசம் வந்து உன்னால் உள்ளேருந்தும் உன்னால் செக்மெண்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணும், இப்படி இருந்தும் உன்னால் செக்மெண்ட்ஸாக டிவைட் பண்ண முடியும்னா அது வந்து மெட்டாமெரிசம். ஓகே, இதை வந்து எதில் மேக்ஸிமம் நம்ம பார்க்கலாம்னா வந்து ஆனலிட்ஸ் எர்த்வார்ம் சொல்லலாம். ஓகேவா, அதெல்லாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நோட்டோகாட். ஸோ நோட்டோகாட்னா வந்து இந்த நோட்டோகாட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம ரெண்டு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டிவிஷன்ஸாக பிரிப்போம். ஒன் இஸ் கார்டேட்ஸ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் நான் கார்டேட்ஸ். ஸோ நோட்டோகாட்னா வந்து இப்போ வந்து ஒரு நோட்டோகாட்னா வந்து இப்போ ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்குது, அந்த ஆர்கானிசமில் ஒரு ராட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் மீசோடோம்லேருந்து வெளியே வருதுன்னா அப்போ அது என்னதுன்னு சொல்லுவோம்னா நோட்டோகாட்னு சொல்லுவோம். இந்த நோட்டோகாட் வந்து எப்போ இருக்கணும்னா வந்து எம்ப்ராய்னிக் டெவலப்மெண்ட்டில் தான் இருக்கும். இந்த நோட்டோகாட் தான் வந்து இப்போ அப்புறமா ஆஃப்டர் த maturation, after the differentiation, after the cell division, it will be formed as a vertebral column. Okay, so இப்போ நீ எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா those organisms which do not have notochords are called non-chordates. Those organisms which have notochord, which is the future, which will emerge as future vertebral column, will called as known as chordates. Okay, so இப்போ உனக்கு இது எப்படிங்கிறத நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன், புரியுதா? See, these are the phylums we are going to decode in this chapter, complete chapter of animal kingdom. Okay, இதில் வந்து உனக்கு பாரிஃபெரா, சீலன்ட்ரேட்டா, டீனோஃபோரா, பிளாட்டிஹெல்மின்thus, ஆஸ்கல்மென்thus, annelida, arthropoda, mollusca, echinodermata, hemichordata. All these 10 phylums will come under the category non-chordates. Remaining one is chordata, which will be coming under the chordates. Okay, that's the difference. Okay, so now we will have a complete glance of whatever we have seen. Okay, so kingdom is Animalia. Cells of organization means levels of organization means cellular level means it is only porifera. Tissue level means it will be coelenterata and ctenophora. If it is a organ level means it is a platyhelminthes. If it is a tissue level radial symmetry means then it should be 2, which should be ctenophora and coelenterata or nidaria. Then if it is a organ level of organization with bilateral symmetry with acoelomate, then it is a platyhelminthes. If it is a organ system level of organization with false coelomate, then it is pseudocoelom means it is a ascalmanthus. So like this you need to frame questions like this. So in the questions you frame panna unak vandu idu easy ah irukum. Okay, then we will have organ system with bilateral symmetry with true coelom without notochord. Is what are those? Annelida, arthropoda, mollusca,
echinodermata, hemichordata. Okay, and another next organ system level of organization, bilateral symmetry with true coelom with notochord, then it is chordata, phylum chordata. Okay, clear up. And then one small note is that இங்கே வந்து பைலேட்ரல் சிமெட்ரி வந்து நமக்கு எக்கானிடோமேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா எக்கானிடோமேட்டா வந்து அடல்ட் ஸ்டேஜில் வந்து அது வந்து ரேடியல் சிமெட்ரி ஆகும், லார்வல் ஸ்டேஜில் வந்து அது பைலேட்ரல் சிமெட்ரியும் ஆகும் தான் நான் சொல்கிறது. ஓகே, புரிஞ்சுதா? தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம சொல்ல வேண்டிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து இந்த ஹெமிகார்டேட்டா வந்து ஃபஸ்ட்டெல்லாம் வந்து முன்னாடியெல்லாம் வந்து இட் வாஸ் பிளேஸ்ட் அண்டர் த கார்டேட்டா, ஃபைலம் கார்டேட்டா, பட் it does not contain the notochord, but it contains the similar structure like notochord, which is called a stomochord. Okay, so as it contains stomochord, so it will come under phylum chordata. But after few researchers, after few experiments, they declared that the hemichordata will not come under chordates, it will come under not chordates. That's the thing. Okay, அது வந்து இட்ஸ் பேசிஸ் ஆஃப் நிறைய இருக்கும். ஓகே, திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் given in your syllabus, but நம்மளோட சிலபஸ்லேயே தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதையும் தாண்டி we have many different classifications. Okay, so that will be not in our syllabus, so we are not going to deep dive on it. Okay, so one thing is that இந்த விஷயம் எல்லாத்தையுமே ஒன்ஸ் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணலாம். Okay, so next classல, that is in the next session, we will be doing with the first phylum of the animal kingdom, which is the porifera. Okay, so we will be seeing all these things. Okay, that's that. Okay, so thank you so much for this, and please subscribe and like this video, and put this and like the smash button, and please please comment if you have any doubts, and please and rate the video. Okay, and this is my first video. Okay, so if there is any mistakes means comment me and I will try to rectify them. Okay, thank you. Any doubts means please call me, please message me. Okay, I forgot to tell who I am. Okay, I have completed the complete basis of classification, but I didn't tell who I am. I'm Manova. I'm a student of class 11 who is studying class 11th. I have completed my 10th board exams a few weeks ago. So when I started with the class 11th, I felt that okay, animal kingdom is little tough for my level of students, or my class students, and 12 students. So I think that okay, first we will take this chapter, then we will move on with the next chapter, so that it will be some easier for these students too, or easier for my friends. You guys are my friends, so it will be very easy for you to read the chapter. Okay, well, okay, so thank you so much for this video. So thank you. Now next we will start with porifera in the next class. Okay, thank you so much. Thanks for watching, and smash the like button, and please subscribe to the channel, and don't forget to click on the bell button. Okay, thank you, bye.